Hello friends, we are studying here the unit 2 time series and already we studied the definition of the time series, components of the time series, models of the time series. Now here today we see about how to measure the trend values or the methods of measuring trend values. So two methods are here, the moving average method and least square method. So we see here how to evaluate the examples or how to define the trend values of the given time series. So first is the method of moving average. The method of moving average consists of determining the arithmetic mean for a fixed number of years or months or days, etc., whatever the time is given. The calculated average value is a trend value of corresponding to the middle of the time period. So here the data is corresponding data is about the time and its corresponding values of the variable. So to calculation of the moving average, the period of moving average is taken between 3 to 10 years or 3 to 10, and the choice of the period depends upon a cycle of the data. Calculation of the trend value is depends upon the whatever the year is given here, is it odd number or even number. So these are the two ways to compute the trend values. If the period of moving average is an odd number like 3 or 5 or 7, etc., then the calculated average is plotted at the midpoint of the period. First, to calculate the average, so first we take the summation of the corresponding given year period, that is 3 years, or if we have to compute the 3 yearly trend values, so we take the sum of the values of the variable corresponding to the 3 years. Each 3 years values we compute and it is placed at the midpoint of the year. If the period of the moving average is an even number like 4 or 6 or 8 and so on, then the averages are calculated for the period and then the average of each pair of adjacent moving average are calculated. That means here as above we calculate here the sum of the values of the corresponding given period of a time. Suppose 4 period is given, then we take the summation of the 4 values and it is placed between the two number, that is second and third year, between the second and third year, and similarly for the next. And then again we take the sum of the 2 years and some values of the 2 years, and then it is placed at the middle of these 2 years. So it is called as a centered moving average. They are called centered moving averages. By see here the example, calculate 3 yearly moving average. So if 3 years moving average is calculated, we know that the number of year is odd number and there is no problem to place where we place the sum and average of the values. So here to calculate 3 yearly moving averages, here year and values we can write this, construct these two columns and write these figures. Now third column we prepare as a 3 yearly moving total. So take the sum of these three values, 8 plus 7 plus 12, it is 27, and it is placed at the middle year of the middle year of the given period of a time. So 3 years are given, so we place the 27 corresponding to the 2011. Again we take the sum of the next three values of the 3 years, 7 plus 12 plus 9, it is 28, and it is placed at the 2012, and repeat this cycle to the last. And we want to compute the next column as a 3 yearly moving average, or it is called as a trend value. So divide each term by 3 because we take the sum of this number is 3. So divide by 3, we get the average value and we get the column like this. Again we want to draw a graph of time series of the trend values as well as the original values. So by taking the time on x-axis and the values of the variable on y-axis, so by using MS Excel, here we get directly the graph of the values 8, 7 and 15, 14. So this graph of blue line
indicates the shows the graph of the original values, and the graph of this red line is indicate the graph of the trend values. And by using this graphical nature, we see here the what are the trend is showing in the given data, for a given data. नेक्स्ट वन इज कॅल्क्युलेट 4 इयरली सेंटर्ड मूव्हिंग. इथं पाठीमागं पुन्हा एकदा आपण हे करूया, एक्सप्लेन करतो मी या ठिकाणी. आपल्याला दोन प्रकारचे एक्झाम्पल्स सोडवावे लागतील. एक म्हणजे ऑड इयर जर दिलेले असतील, ऑड इयरच्या मूव्हिंग ॲव्हरेजेस काढायचे असतील, तर त्या ठिकाणी आपल्याला त्याची काय प्रॉब्लेम येत नाही, कारण ऑड इयरच्या तुम्ही ज्या वेळेला समेशन घेणार आहोत त्यावेळेला ती सम आपण त्याच्या सेंटरच्या इयरच्या करस्पॉन्डिंग लिहिणार आहोत, की त्याप्रमाणे या एक्झाम्पलमध्ये जर आपण पाहिलं तर इथं 3 इयरच्या व्हॅल्यूज आहेत 8, 7, 12. मग या तिघांची बेरीज आपण घेतली ती 27 आली. वी कॅन राईट करस्पॉन्डिंग टू द 2011. या 3 वर्षामध्ये मधलं वर्ष येते 2011. एकच वर्ष आपल्याला मध्यभागी मिळतं ऑड इयरचं असेल तर, आणि ती व्हॅल्यू आपण त्याच्या करस्पॉन्डिंग लिहिणार. आणि त्याच पद्धतीने पुढची समेशन घेताना एक व्हॅल्यू वजा करायची, म्हणजे 8 आपण काढून टाकली आणि 9 ॲड केली, 7 + 12 + 9, ती बेरीज 28 येते. 28 आपण त्याच्या खाली लिहिली. त्याच्यानंतर 7 व्हॅल्यू काढून टाकू, 10 व्हॅल्यू ॲड करू, 12 + 9 + 10, ती येणारी सम 31 त्याच्या मिडलला लिहिली. आणि याच पद्धतीनं शेवटपर्यंत आपण अशा पद्धतीनं कॅल्क्युलेशन करीत जाऊया. आपल्याला ट्रेंड व्हॅल्यूज काढायचे आहेत किंवा ॲव्हरेज व्हॅल्यूज काढायचे आहेत, म्हणजेच या संख्येला जे तुम्ही टोटल घेतलेले आहे त्या टोटलला 3 ने डिवाइड करावे. वी डिवाइड इट बाय 3 बिकॉज इट इज सम ऑफ 3 व्हॅल्यूज अँड वी गेट दी ट्रेंड व्हॅल्यूज. याचं ग्राफिकल प्रेझेंटेशन आपल्याला सुद्धा काढायचं आहे. टाइम सिरीजचा ग्राफ आपल्याला काढायचा आहे, आणि तो ग्राफ काढताना एक्स ॲक्सिसवर इयर घ्या, वाय ॲक्सिसवर दिलेल्या व्हॅल्यूज घ्या, आणि ग्राफ आपल्याला दोन्ही प्रकारचा काढायचा आहे. एक म्हणजे ओरिजिनल व्हॅल्यूचा आणि दुसरा ट्रेंड व्हॅल्यूचा. ओरिजिनल एक MS एक्सेलच्या सहाय्याने आपल्याला ग्राफ या पद्धतीने मिळतो. आपण मॅन्युअली काढणार असेल तर त्या पद्धतीने पॉईंट प्लॉट करा, इयर आणि करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू प्लॉट करा, मार्क करा ग्राफ पेपरवर, आणि ते स्ट्रेट लाईननी जॉईन करा. जर इव्हन इयरली डेटा जर आपल्याला सेंटर्ड मूव्हिंग ॲव्हरेजेस काढायचे असतील, ट्रेंड व्हॅल्यूज काढायचे असतील, तर त्यावेळची प्रोसिजर कशी आहे पहा. एक्स पहिला कॉलम आपण इयरचा घेणार, दुसरा प्रोडक्शनचा जो काय डेटा दिलेला आहे तो, 4 इयरली मूव्हिंग टोटल हा तिसरा कॉलम आपण तयार करणार आहोत. तो तयार करताना 4 व्हॅल्यूंची 4 वर्ष जे आहेत त्या 4 वर्षांच्या ज्या व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यूज आहेत, वी टेक दी सम ऑफ दिस 4 नंबर, दॅट इज 68 + 62 + 61 + 63. या 4 संख्यांची बेरीज केल्यानंतर ती बेरीज कुठं लिहिणार आहोत आपण, तर ती त्याच्या मधल्या 2 वर्षाच्या मध्यभागी लिहायची, म्हणजे 2011 आणि 12च्या मध्ये ती लिहायची, 254, 254. सिमिलरली एक वर्ष तुम्ही काढून टाका, पुढचं वर्ष ॲड करा. सो 62 + 61 + 63 + 65. वी टेक दी सम ऑफ these 4 values and it is we get as 251, and we placed here between the 2012 and 2013. 2012 आणि 2013च्या मध्ये ती व्हॅल्यू लिहायची. आणि याच पद्धतीने शेवटपर्यंत कॅल्क्युलेशन समेशन घ्या. त्याच्यानंतर पुढचा कॉलम आपला 4 इयरली मूव्हिंग ॲव्हरेजेस. सो वी डिवाइड ईच व्हॅल्यू बाय ईच सम बाय 4, अँड again we prepare 2 columns, total of 2 centered and 4 yearly centered moving average. So total of 2 centered means we take the sum of the 2 numbers. या ज्या मूव्हिंग ॲव्हरेज आपल्याला मिळालेल्या आहेत, 4 इयरली मूव्हिंग ॲव्हरेजचा कॉलम मिळाला, त्याच्यामधील प्रत्येकी 2 संख्यांचा आपण पुन्हा बेरीज घेणार आहोत. 63.50 + 62.75 या 2 व्हॅल्यूंची बेरीज घ्या, ती त्याच्या बाजूला त्याच्या मध्यभागी पुन्हा त्या ठिकाणी लिहायची आपल्याला 126.25. अगेन वी टेक द सम ऑफ नेक्स्ट 2 नंबर्स, 62.75 + 64.25, and we place the other middle year of the 62 and 75 as 127. Again we take the sum of the next 2 years, place it is the middle of these 2 numbers, and repeat this one. And here we compute the last column, that is the trend values, 4 yearly centered moving average. That means here we divide each summation by 2 because we take the sum of the 2 numbers. इथं आपण बेरीज 2 संख्यांची घेतलेली आहे, त्यामुळे प्रत्येकाला 2 ने डिवाइड करून केल्यानंतर आपल्याला त्या ठिकाणी 4 इयरली सेंटर्ड मूव्हिंग ॲव्हरेजेस मिळतील.
तर अशा पद्धतीनं हा जो शेवटचा कॉलम आहे तो म्हणजे ट्रेंड व्हॅल्यूचा कॉलम आहे. तर अशा पद्धतीने हे मुव्हिंग ॲव्हरेज मेथडच्या सहाय्याने आपण ट्रेंड व्हॅल्यूज कशा पद्धतीने काढल्या जातात तो भाग आपण पाहिला.